Последните минути ќе ги искористиме за продолжение или уживањето на разговорот или иницијативата за Social Friday или социјалниот петок кој што споменавме со Цеце, можеби е наменет најмногу за фирмите, компаниите, меѓутоа можеби ќе потикнеме днес со разговорот за оние кои што можеби пред 2-3 седмици го пропуштите разговорот, а не успеавме се да опфативме многу мал момент дека 35 милиони корисници конкретно го признаја неговиот говор, поточно за креаторот Fikret Zendeli. Денес повторно подкрепени со уште едно наше присуство на нашиот миодраг Маѓар, кој што во оваа комбинација се надам дека ќе допринесеме за тоа да ве запознаеме малку повеќе околу иницијативата или предизвикот за Social Friday. Велам предизвик, бидејќи мислам дека ќе биде интересно да го применат поголемите или мали предпријатија, бидејќи на момент навистина може да паузираме со работа, а сето тоа некако да биде промена во светот и тоа благодарение на Social Friday. Затоа кој може да го искористи? На каков начин до сега можеби бенефитот го искористија некои од локалните заедници, па и херои ќе кажам. Ќе збориме и со Фикрет и со миодраг во продолжение. Greetings again. We have so funny meeting before the camera are on. Yes. But Telma is pretty much a small TV, but with a lot of vibe here. Yes, I actually, it starts to feel like a second living room here, actually. You're a resident here. Yes, almost. We can sign a contract about that. No, I'm really very happy to be back here and likewise further speak about this initiative and hopefully also to bring on the table some of the topics that we had behind the camera last time, which was really very, very interesting. So I'm looking forward to this conversation and yeah. The feeling is mutual, Fikret. Да, значи се чувствувам како да е моја втора дневна соба. Се чувствувам многу добро што сум тука и што можеме да разговараме за нешто што не успеавме минатиот пат да зачнеме и исто така нови работи кои што се случија во тој период меѓу последното и ова гостување. Така што да, имаме доста интересни работи за кои што можеме да разговараме. And before we start the conversation, please a big apology from me because I didn't wear the t-shirt right now, no but problem. I have in my own collection at my home. Okay. We are working actually to develop that collection further, so I think there will be some interesting stuff coming out. So next time we'll present you some more. We know that. Би сакал сега, бидејќи миодраг тоа споминавме телефонски, малку да ги доближиме и со иницијатива за Social Friday, бидејќи минатиот пат многу кусно некако ни беше времето, па така со следните минути би сакал да сподели Фикрет малку. Веќе 5 години Social Friday е присутен, нели, и драго ми што импактот е многу се поголем. Меѓутоа, што значи социјалниот петок и како и на кој начин може да се приклучат помалите или поголеми предпријатија, локални заедници и така натаму? За кого се е наменето Social Friday? Така. Во ред, значи Social Friday, идејата позади Social Friday е да ги активира организациите невладени, компаниите и секако волонтерите, во најголема мера студентите кои што нели имаат на располагање и време и енергија да допринесат за да направат промена во општеството. Да се организираат и да здружено да организираат настани на 4 одредени датуми во текот на годината. Квартално? Квартално поеднашка и да заработат заедно за да направат нешто добро за општеството во кое што живеат. Идејата е да бидат на точно тие датуми, бидејќи секако секој од нас може да прави нешто во свое време, она кога не му одговара. Она што во моментот, пример, да го забележиме. Знаеш како секојаш ми е псевдоним социјалниот петок, она што јас имам некако лично искуство со вас, некако е дека природата, забавата, животните, луѓе од социјален ризик некако се вклучени во сето тоа. Секако затоа што секој може да допринесе на свој начин и за одредена цел. Секој може да направи промена таму каде што се чувствува повикан дека може да ја направи. Јас повеќе би му дозволил на Фикрет да каже повеќе во врска со иницијативата и со начинот на кој што таа функционира. So, Fikret, can you explain the idea behind Social Friday and what does it mean for society and for the individual that's involved in the initiative? I know that we have talking about before, but you know, every day we have new viewers, new audience members, so it will be nice to hear once again of the membership of or the essential thing that Social Friday brings to us. One of the most essential things I believe is togetherness, that
it can bring to a community, and that's something that we all need, especially after this last few years, actually, I believe. And all that while using the least productive time of the week. So I really believe that it's a very, very simple idea, and therefore I believe in the possible success of this idea, because it's very simple easy to adopt, to implement, and I believe that anyone that participates can get out of the whole story as a winner. And that's the power behind of this idea, actually, to use the least productive time for the benefit of all, in a more meaningful way, for the companies, for the society, for the individuals, for students, artists, etc. So anyone is welcome to set a sign for more togetherness. So, and we are looking forward to develop this idea further. So currently we are working on a rebranding, so how to include easier anyone that wants to be involved and wants to be part of this initiative, especially for bigger corporations, actually. Во срцето на иницијативата е да промовира заедништво, кое што е особено важно, особено сега, после овие неколку години на изолација после пандемијата. Преку учество во овие настани, организациите, компаниите и луѓето едноставно работејќи заедно ја го доживуваат тоа заедништво и добиваат сите инволвирани страни имаат бенефити со тоа учество. И да го претворат најнепродуктивниот, како рече, ден од работната недела, нешто што може да биде придонесено или... И да се помине тоа време на еден многу по-продуктивен и позначен начин. And I mean, this is once more, I think this is it's a proven fact that it is a last productive day of the week. So even in developed countries, so it's not something that I created in my mind, and I'm just saying, like, based on my own experience as an entrepreneur, that Friday is the least productive time. No, it's an international thing, even in developed countries like US, Germany, Great Britain, even Switzerland. So they all have this, let's say, issue, these facts on the table. And for me personally, I'm actually surprised why this status quo is not questioned on a bigger scale. So how can we use this time as a society in a more meaningful way, so that everyone can have more benefits out of that? Again, even I as an entrepreneur, so if I know that my people, my team, they are not really productive during that time, so... You will do something about that. I mean, I'm in a way obliged to try at least to do something to use that time more efficient. So more efficient for the well-being of the people itself. So I create actually an opportunity for the team to widen their horizons. So how much use they will make of that or not, it's not up to me, but I create that opportunity during paid working time, which on long term, of course, it can bring also benefit to the society itself, because it creates more understanding for each other. That's the whole goal behind. And I think there, even it's not a big amount of time that we are investing. Anyway, on longer term, if we repeat it again and again, I think we can really achieve great things, and especially we'll get a lot of questions. It's great that you mentioned that, because in nowadays, a lot of companies and the society needs to have that insta of something, you know, insta reflection, insta benefits. This is a different stuff, the social Friday. I mean, sometimes you get also that short-term benefit. You feel just great after these events. Sometimes not. Sometimes you just feel down because there are a lot of impressions that you get that are taking a lot of energy from your side, actually, and a lot of questions are created during and after these events. So that's the big power behind. And if you do that on long term, over and over again, it really starts to become part of your DNA. With no doubt, yeah. And that's something that should not be underestimated when it comes to the power of this idea. So if you repeat it again and again, things start to become a habit, actually, and that's what I'm looking for to create with Social Friday. So a habit for doing social good.
Sorry for... I'm speaking too much. Тука ќе се Нема потсетим. проблем. Значи, да, постојат многу краткорочни и многу долгорочни бенефити. Најчесто после овие настани, секој кој што учествува во нив се чувствува добро, бидејќи да правиш добро, прави да се чувствуваш добро. Сатисфакцијата е. Да, иако понекогаш впечатоците се толку силни што можеби не можеш да го доживееш тоа, сочувајќи се со тоа колку се има потреба да се смени, да се направи. Меѓутоа, гледајќи големата слика, станува јасно дека секој ваков ангажман всушност е за доброто и за личноста која што учествува, за компанијата која што ги собира своите вработени и прави на еден начин тим билдинг кој што ги прави посилни како тим и секако за општеството кое што секогаш е добро членовите на тоа општество да бидат инволвирани и во политиките и во животот кој што се случува во рамки на тоа друштво. And further, actually, during these meetings, really long-term connections can be made. And I see there in this point really a very high value, especially for the non-profit organizations. So if they use this window, this kind of umbrella, Social Friday, I really believe that they can open the doors, that they can make connections, that they increase their visibility, and also the chances for long-term support and donations. Partnerships with the local companies that are around. So it's much easier to ask from someone something if I know you in person. So if I know you in person, probably the chance is higher that you will give me something. But if you just write me a letter like, hey, I need a donation, I need some help from you, at the end of the year, like it's mostly currently happen, the chances are much lower that you will get help. So I think also the non-profit organization, you know, is required to take advantage of this whole idea and to consider Social Friday as Black Friday for the retail industry. It's really very much the morning, yes. It's the power behind is very much similar. It's just how we will make use of that. Овие настани отвараат врата и за поширока соработка, особено помеѓу секторот на помеѓу компаниите и организациите, се создаваат врски кои што се претвораат во пријателски врски и на тој начин се овозможува и поголема соработка. Бидејќи едно е кога невладина организација ќе испрати писмо барање до компанија со молба за донација, друго е кога од тие настани се создаваат пријателства и друг е начин на кој што после тоа комуникацијата се остварува. На некој начин Social Friday може да се претвори во Black Friday за невладиниот сектор, бидејќи на тој начин не само што многу работи може да се завршат како реални проекти, меѓутоа се крева и свеста, свеста кај јавноста за проектите, за мисијата која што имаат невладините организации, на тој начин допринесуваат за својата работа да се крене на едно ново ниво. Пред да споменеме дека и Фикрет го контактира од телевизијата Арте, би сакал уште еднаш да го повториме, нели, разговорот околу тоа дека неговиот разговор, поточно или говорот кој што го имаше или го одржа Фикрет на ТЕЦ сцената, ако не се лажам, сега колку ме држи меморијата, сакам да ме посетите за гледачите дека бил прифатен како еден од најдобрите и всушност беше представен како еден од најпродуктивните и тоа пред публика од 35 милиони преплатници, колку што TEDx ги има. Тоа што всушност се случи, Фикрет беше поканет да одржи говора на TEDx Цирих. И после говорот глобалната TED организација направи ревизија на тоа што се случувало на тој настан и како и секогаш избира одредени говори кои што ги смета за највредни, за најинспиративни, кои што ќе ги додава во својата мейлинг листа и ги испраќа до својата публика од претплатници, која што во овој случај се 35 милиони. Значи на еден начин тоа е промоција на идејата која што Фикрет ја промовира, бидејќи смета дека е доволно инспиративна. И тука би го замолил Фикрет повеќе да каже во врска со can you please share the news regarding the Arte TV and what If you've been invited from Arte TV, if I'm not wrong, yes, we are currently in contact in final, let's say, negotiation about documentation movie about. So they want to shoot about the Social Fridays documentary film? Yes, so they want to come to Macedonia, so
a small team. I don't know now how many people. So Skopje or Macedonia will be the location? Yes, of the main location of that. It's a big achievement, you must admit. I don't know. I think it's. I hope at least that we will It's do great some for Skopje also. great Yeah. advertising for Macedonia in general, and that we will get out with a story that, unfortunately, doesn't happen so often from here. That we have positive stories to share with the world out there. So I think this is a good opportunity for Skopje, for Macedonia in general. I think to spread some good stories and to spread some togetherness. And again, to question the status quo. That's I mean, a main drive for me, for myself. Why to accept this situation if we can do something better? And I don't agree with that situation at the moment. So I want to challenge that status quo, and I believe that I'm very confident that we will be successful, because You have my all support, Fikret. the mission is good, the purpose is good, and I'm convinced that, again, as I said before, anyone that participates is a winner. So now the documentary that they are planning to shoot here will be somewhere between 30 and 40 minutes. So documentary about the whole Social Friday idea, about this situation here in Macedonia, how everything started. And it will be broadcasting live at Arte? It will be published there, not live, but I mean, they will come for several days to catch up different scenes, and then they will edit the whole story. And I believe that, I hope at least, that it will be published still this year, so in 2022. I think it's a great story for Macedonia in general, and anywhere I go on behalf of this idea, I'm really proud to represent the people of this country. I know the situation here very well. I have relatives here that live here. I know the difficulties that the people here are facing. And I really hope and I really believe that through this idea that we will spread some more hope and some more positiveness and togetherness, and that we can show to the world out there that we can do some good Bring things. the light here. No, really, I think it's possible, and I hope that many people, younger people, will follow the example and will not give up. Even the circumstances, I admit, are difficult. I'm sure about that. Така, после говорот, Фикрат беше контактиран од телевизија Арта да им дадеме малце повеќе информација околу тоа. Еден европски телевизиски канал, каде што главен фокус на телевизијата е културна програма, се подготвуваат документарни филмови за уметност, за историја. Виделе нешто интересно во Social Friday како идеја, како концепт, и одлучиле дека би било интересно за нив да направат документарен филм кој што ќе го снимаат тука во Скопје и во Македонија, што ќе биде уште една не само што ќе го стави Social Friday, туку и Скопје и Македонија ќе го стави на светската мапа. Да. Нешто што е особено важно, затоа што луѓето се веќе уморни од лоши вести, од стресни информации. Добро е да се промовира една убава приказна, една убава вест. Така што ќе дојде тимот Арте тука да снима документарен филм, да види како се подготвува целата организација позади сцената и тоа да го пренесе на својата публика. Тоа ќе уште е начин и за нас, нели, да промовираме идејата за Social Friday, за тоа, за мисијата да се предизвика статус квото, дека луѓето наставно треба да видат да не се помируваат за тоа дека не може ништо да се промени кон подобро. Така што ова ќе биде уште една убава приказна која што ја додаваме во патувањето на Social Friday. Како едно кронисување на овој разговор би сакал само да ги потикне, бидејќи често знаеме да кажеме да ова е можеби разговор кој што треба да го слушнат компаниите, раководните лица и така натаму, меѓутоа понекогаш и обичен граѓанин кој што може да потикне да ја пренесе идејата на Social Friday. Сакам Фикрат само да спомене за кого е и зошто конкретно вашата компанија, да им се обратиме на гледачите, треба да биде дел од Social Friday и на каков начин може да се придонесат за истото, како да аплицираат и всушност да си го воведат овој продуктивен ден. I think I understood this part, so I should address the companies now. He is polyglot. Yeah, no. But I understand a lot. Yes, I know that. As you mentioned, you have relatives. Malko teško. Malko teško. Okay, so no, I think for the companies itself. So if I'm an owner of a company, first of all, I need to accept the fact. Look,
if it's everywhere else, this fact, not productive time, probably it's not going to be different in my company. So I think that's the first thing. You need to accept reality. Then the second thing I think is to have the willingness to do good. I think that's really a crucial element. Then the benefits that come along the way. So from marketing for your company. So you actually invest just a little bit and you get a lot of the return of investment back as marketing, team spirit. In times of remote work, hybrid working system where you work partly in the office, partly from home, etc. It's a hybrid situation, yes. And I believe that this is going to stay for a longer time. I think that this is going to shape our working environment for the future, which at the same time brings additional challenges when it comes to team building. So people are not seeing each other every day, so that common sense for a team spirit, it's not around anymore. And the gathering also. So the importance of events will increase. Team events. They must do team events more and more, so to bring the people together. My question, my thought since a long time is, okay, if we have to do that, why don't we include the social element in this whole story? So team event with the social aspect. So instead of only us to have benefit of that, let's share those benefits with the community around us. If you want to participate as a company, it's actually really very easy. You need to visit our website, socialfriday.org. There you will find all the information. We are working actually to simplify the processes behind, so to become like official part of Social Friday. We are working on that daily actually. We are working on a rebranding at the moment. And I'm sure that we'll have great progress also in that field. So it's not a complicated thing. In general, I really believe that doing good should not be a complicated science. Absolutely. It should be the most common thing. And my dream is actually that doing good will become part of our lifestyle. Yes. That it will be like, hey, what did you do last time? Yeah. What was the last good thing that you did last time? Or what did you do the last time? So it's all about conscious living. Exactly. Во ред, за да им се обратам на компаниите, прво треба едноставно се да го прифатиме дека е факт, дека петок е најмалку продуктивниот ден, без разлика каде и да се наоѓаме. Така што прашање е како ќе го искористиме тоа време, дали ќе направиме нешто со тоа време и како тоа време ќе го искористиме. Второ нешто кое што треба да го направиме е да се признаеме дали сакаме да направиме нешто добро. Нешто добро кое што ќе се врати како позитивен бенефит и за компанијата во поглед на маркетинг активности, ќе се врати како позитивен ефект и за тимот, бидејќи на некој начин се засилува таа врска помеѓу вработените и конечно за општеството кое што ќе добие некаква иницијатива која што ќе направи да биде состојбата во општеството подобра. Идејата е тоа да стане навика, да стане начин на живот. Едноставно луѓето да не биде чудно да се прашаат едни со други што беше последното добро нешто што го направи. Така да тоа е нашата идеја, тоа сакаме да стане дел од секојдневието на секој човек. И тука во Скопје, и во Македонија, и во целиот свет. Многу успех. This is not the end of our conversation. Ќе имаме повторно продолжение. Ќе ви заблагодарам што секој пат нели вака излегувате во пресред да можеме да доближиме оваа приказна, бидејќи дека сме влегени во терминот. Ќе ви заблагодарам и ќе ви посакам убаво успешно лето. Од септември се гледаме повторно во Utrinska на Телма. Marko, thank you a lot for the invitation, for everything. I hope that the TV viewer that they can still take it to see us on screen, so we are becoming like residents here. But thanks a lot. Секој време.